Guys, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so we sir. will continue with that particular program. So we are going to start with the first header file. By default, we will require this particular file because we are going to accept something from user and we are going to display something to user. So in both cases, this particular header file is required. So next one, next integer Main. Main. Okay, guys, Bracket. respond immediately. Integer main. Okay, after that, Bracket. opening curly bracket, not single any other bracket, opening curly bracket. Then, first thing, what is required? Int A. We have to declare variables. We have to declare variables, those we are using. First of all, we have to reserve memory for both the variables. Yeah, similar way in case of Python. So integer a comma b comma c, we have declared these three different variables of integer type initially without any value. Okay, next one, cout statement. Enter two numbers. Enter two numbers, then semicolon. Okay, so this is for user purpose. Next one, cin. Then we are going to use this particular function in this manner. इथं तुम्ही तो चेक करा, cout चे सिम्बॉल्स एरो चेक करा, cout. ओके, मीन्स आउट करायचे आणि सी इन चे तुमचे रिव्हर्स डायरेक्शनला आहेत ते सिम्बॉल्स. हा डिफरन्स चेक करा. arrows not in only one direction, arrows are in different direction. cout ला तुमचे हे लेफ्ट डायरेक्शनला आहेत, cin ला तुमचे राईट डायरेक्शनला आहेत. So with the help of cin, you are going to accept something from user, and once data is received and assigned to a and b, then you are going to perform this particular operation, c is equal to a plus b, and after performing addition you want to display result. So how you are going to display that result? Yes, how you are going to display that result? Which function you are using, cout or cin? Cout. Okay, Cout. Next, after that cout, then next left bracket, after that the message, C. addition The sum is. of two numbers or sum, whatever, addition of two numbers. Is next, after that you have to assign that particular variable, so just C. use that c and semicolon. So this is nothing but representation in which manner you are going to display that message. So तुमचा c झाला, and after that return 0 because we have mentioned that integer. Okay, otherwise void लिहिला तर return लिहायची गरज नाही, and close that particular function, main function. Then next line, save this particular program using add.cpp, and then how you are going to execute this particular program? Yes, कसं एक्झिक्यूट करणार म्हणून सांगितलं मगाशी? g++ space add.cpp, after that guess A dot out. a dot out, or in other word dot slash a dot out. Dot slash a dot out. A dot out is the directory or is the file. A dot out, when you are going to compile that particular program by using either g++ or gcc, that particular source program is converted into object file, and that particular, the name of that particular file is a dot out. Every time whatever be the code you are going to compile using this g++, त्यावेळेस ही एकच फाइल तयार होते. that particular file is nothing but a dot out, means object code of that particular file, and you are going to compile or you are going to run that particular file using this dot slash a dot command, and you will get the, when you are going to run this particular program, you will get this particular message, enter two numbers at command prompt. Then you are going to provide two different numbers, 2 and 3, and then you will display this particular message, addition of two numbers is
5. ओके, दॅट्स इट. दिस इज द रिझल्ट. अँड आफ्टर दॅट लाईन तुमचं हे काय असेल परत ॲज इट इज गेस्ट हा नॉर्मल ओके ओपन झाला असेल. ओके, so this is the output when you are going to compile this particular addition program using the compiler. Okay, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But here ज्यावेळेस मी आता कर्ली ब्रॅकेट ओपन केल्यानंतर टॅब मारला होता ना, आता आपण इथे हे नोटपॅड वापरते म्हणून हा टॅब काय होतो रिमूव्ह होऊन जातोय. बट फॉर बेटर रिप्रेझेंटेशन आपण जसं इंडेंटेशन होतं ना पायथॉन मध्ये 4 स्पेसेस तर ते दिसताना कसं सुटेबल दिसतं फॉर एंड युजर ऑल्सो और फॉर प्रोग्रामर ऑल्सो. इथं पण काय करत चला, हा असाही रन होतो आणि स्पेस दिला तरी पण हा रन होतो. नो इश्यू. इंडेंटेशनचा ह्याच्यामध्ये इश्यू येत नाही इन केस ऑफ C++. बट फॉर बेटर रिप्रेझेंटेशन यू जस्ट यूज सिंगल टॅब. ओके, ते स्ट्रक्चर दिसताना सुटेबल दिसतं. स्ट्रक्चर दिसताना आता हा प्रोग्राम बघा आणि मगाशी आपण लिहिलेला बघा टॅब मारून ते किती क्लिअर दिसत होतं. Okay, so that's why use a single tab to represent that particular file. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so we have started with basic programs. Those are compared with your Python. So tomorrow we will discuss what is the difference between procedural and object oriented and remaining few concepts. And we will take one prerequisite test based on your PPL. Okay, tomorrow I will share that link either tomorrow or the day after tomorrow. Okay, I will design one Google form because you are not enrolled in Moodle right now, right? तुम्ही आता सध्या Moodle ला नाहीये कोणच. So I will design one Google form and I will share that particular link. So you just try to attend that particular quiz as in your prerequisite on tomorrow or the day after tomorrow. ओके, चालेल का? तुम्ही आज उद्या PPL बघून ठेवा पायथॉनचा बेसिक सिलेबस बिकॉज दिस पर्टिक्युलर OOP याची प्रीरिक्विजिट तुमची पायथॉनच आहे. आता ह्या ज्या काही कन्सेप्ट बघितल्या आपण व्हेरी सिमिलर विथ पायथॉन आहेत सगळ्या आहेत का? फक्त कोडिंगचं रिप्रेझेंटेशन वेगळं आहे. बट द लॉजिक बिहाइंड पायथॉन अँड दिस C++ इज व्हेरी सिमिलर. फक्त प्रिंटच्या ऐवजी सी आउट आला आणि इनपुटच्या ऐवजी सी इन आला. बट बाकीचं लॉजिक तर सेमच आहे ना, ऍडिशन तीच होते. यस, क्लिअर आहे ना सगळं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट आता हे अजून एक महत्वाचं, आज दुसरं लेक्चर आहे. स्पीड सांगितलेलं समजतंय का? हो सर. समजतंय. एक तर असं सांगा, स्पीड फास्ट आहे का? आहे ना स्पीड फास्ट? नाही सर. सगळ्यांना समजतंय ना सगळं? Yes, sir. ओके, आणि अजून एक कुठलीही टर्म जर समजली नाही रन टाइम तर लगेच इंटरप्ट करा बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट हा त्या टर्म तुमचा काय असतो डिपेंड असतो. ओके, ठीक आहे.